హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. శాంసంగ్ మైక్రోవేవ్ కంప్లైంట్ హీటింగ్ ప్రాబ్లం. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చూపిస్తాను, చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రూస్ మొత్తం ఓపెన్ చేసేసుకొని మనము క్లోజ్ దిక్కులా జాగ్రత్త, స్క్రూస్ మిస్ అవ్వకుండా ఏదో గిన్నెలో వేసుకోండి. కంప్లీట్లీ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఇక్కడే ఉండిద్ది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫీజ్ చెక్ చేసుకుందాం. మనకు ఒకవేళ ఫీజ్ ఫెయిల్డ్ అయినా కూడా హీటింగ్ అనేది రాదు మనకు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫీజ్ చెక్ చేసుకుందాం. ఫీజ్ అయితే బాగానే ఉంది. మధ్యలో వస్తుంది చూసారా, ఫీజ్ అయితే బాగానే ఉంది. మనకి ఇది మెగాట్రాన్ కంప్లైంట్. ఈ మెగాట్రాన్ ఎలా చేంజ్ చేయాలనేది చూడండి ఒకసారి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదే ఆడి చూసే వాళ్ళైతే నా వీడియో బాగా నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయడం కూడా అస్సలు మర్చిపోకండి. చూడండి, ఇది మనం జాక్, ఇది మెయిన్ జాక్. ఇది తీసేసి ఇక్కడ బ్లాక్ స్పార్క్ వచ్చింది చూసారా, ఇది షార్ట్ అయిపోయింది. దీన్ని కొత్తది చేంజ్ చేస్తున్నాం, చూడండి ఒకసారి. మెగాట్రాన్ మళ్ళీ సేమ్ అలాగే ఫిట్టింగ్ చేసేసుకొని ప్రతి ఒక్క పార్ట్ని మిస్ చేయకుండా మళ్ళీ సేమ్ యాక్టివ్గా అలాగే బిగించేసుకోండి. మధ్య మధ్యలో కస్టమర్స్ వస్తుంటారు. కంప్లీట్గా ఫిట్టింగ్ చేసేసుకున్న తర్వాత
भाई तले लगाई नहीं, हीटिंग चैम्बर तले लगाई नहीं। జాక్ పెట్టడం మర్చిపోయాను ముందు. జాక్ పెట్టకపోతే నేను చేసి ఏం ప్రయోజనం? ఓకే, अंदर रखे ना ఇవన్నీ వాటర్ లోపల పెట్టాను. ఇదైతే కూల్ వాటర్, హీట్ వాటర్ అయితే కాదు. మైక్రోవేవ్ చూడడానికి మనకు చాలా చిన్నది, కానీ దీంట్లో వచ్చే వోల్టేజ్ మటుకు చాలా ఎక్కువ. దీనికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. ఇది మైక్రోవేవ్ కెపాసిటర్. ఇది 1 MFD అవుట్పుట్ 2100 AC వోల్టేజ్ బయటికి వచ్చింది. మైక్రోవేవ్ చెక్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మెయిన్ ఇక్కడ మీకు ఈ డైవర్ట్ దగ్గర ఏమైనా వోల్టేజ్ డ్రాప్ అయితే మటుకు చాలా డేంజర్. చూసుకొని జాగ్రత్తగా నీట్గా చెక్ చేసుకోండి. ఎలా పడితే మైక్రోవేవ్ దగ్గర మటుకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మైక్రోవేవ్ దగ్గర 6, 5, 4, 3, 2, 1 క్లోజ్ ఎండ్. ఇప్పుడు చూసారా పొగలు వస్తుంది, చూసారా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరింత వీడియోలు మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి. కొత్తగా చూసేవాళ్ళు ఉంటే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆడి వాచ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటే నా వీడియోని లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం மட்டும் మర్చిపోబాకండి. మీరు లైక్ చేసి ఇంకా కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ వస్తేనే ఇంకా వీడియోస్ని బెటర్ నాకు కూడా ఉండిద్ది. ఏమైనా మాట్లాడేటప్పుడు నాయిస్ ఏమైనా ఇదిగా వస్తే మటుకు సారీ, దేనికైనా మైక్ అయితే యూజ్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ ఫోన్తోనే తీస్తున్నాం స్టాక్ కనుక. మైక్ అయితే డిస్టర్బెన్స్ ఉండిద్ది, అది పెద్ద పట్టించుకోబాకండి. మీకు ఓన్లీ సబ్జెక్ట్నే చూడండి, అందుకని ఓన్లీ సబ్జెక్ట్నే చూపిస్తున్నాను మీకు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.